Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? Yo, what's up guys? Welcome back. Nandito na tayo ngayon sa room natin, mamen. And of course, Henann. Henann is a pretty cozy place. I want to show you guys, I want to tour you around the room, mamen. And gusto ko kasama kayo syempre bago natin simulan yung araw natin. Sa paggagala dito sa Boracay, mamen, of course, we are going to do a room tour. Just for you guys. Para makapag-decide kayo kung kukunin nyo ang room na to from Henann Palm Beach Resort. Alright, so let's start with the room tour. Unang bungad natin, mamen, pagtingin natin sa left pala. Pagtingin natin sa left, CR, bathroom, comfort room, and all of that. Oh! Toilet. Sa toilet na to, may bidet. So this is heaven kasi may bidet. Kailangan natin yan sa ating buhay. And of course, you have your sink right here. Nyari, yan. Oh! Meron tayong bathtub, mamen. See that? Oh, the convenience, the coziness of this CR. Just look at that. Meron rin kayong pang shower habang nagbabathtub kayo. Gusto niyo mag-shower dire-diretso. You can definitely do that. Kung gusto niyo mag-swimming na nakahilata, yes, you can definitely do that. Kung gusto niyo rin mag-shower, then of course, that one is available. So pagkatapos niyo mag-CR, pagkatapos niyo maligo, then onting lakad lang, damitan niyo na agad. Very convenient spot. So may safe din kung dala niyo yung 20 million pesos niyo at mga gold bars niyo, yan, lagay niyo yan dyan. Cheque, ganyan, 5 peso points. I want you guys to see the bedroom area. Check this out. Oh, hallelujah! Hallelujah! So, isang single bed and then isang queen size bed. So good for three. In case you want to invite somebody over, o kasama niyo yung family niyo, then you'll have an extra bed in here para sa baby niyo, anak niyo, ganyan. Tapos mag-asawa dito. May ref to, no? Of course. Oh, we have our fridge right here too. Yo, check that out. Meron din initan ng tubig. You have your entertainment area right here. So may TV rin kayo sa harap nyo. Just in case dinala niyo yung trabaho nyo dito, meron kayong office area kung saan kayo pwedeng mag-work, check na mga listahan ng mga nag-utang sa'yo. Yan, ng mga siningil. O, ito sisigilin ko ngayon. And meron din tayo isopropyl alcohol. Very convenient. Very nice. Very thoughtful ng Henann kasi meron tayong mga sanitary. And meron din tayong face mask na dalawa. Just check out the totality of the room, guys. Oh my God! Siyempre, guys, highlight. Alright? Kailangan ko ma-present sa inyo to kasi isa to sa mga highlight ng kwarto nyo. Check this out, my man. Yo! Your own pool area. Just check that out, guys. Oh my God. Yo! Ayan. So, may pool area kayo. Pag balak nyo maligo, paglabas nyo, then you can see the whole area right there. Pwede kayong magkape. So, pwede kayong mag-4 dito. Ayan. So, damang-daban nyo, guys. So, this is for this amount per night. This amount per night. Just imagine, you'll get a very, very cozy room already and pool area. You have your own part of the pool. And then, as in para kayo may private pool talaga na para lang sa inyo. So, really, really good experience kapag nandito kayo sa Henann Palm Beach. Sana na-enjoy nyo ang ating munting room tour bago tayo magala sa labas at kumain kasi nagugutom na kami. Okay? I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream.
can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle. Ang daming closed. Pero, yung mga souvenir shop, mostly open. So, kung balak nyo bago kayo umuwi at naghahanap kayo ng pang souvenir, ayan, bukas sila. Try mo nga yung ano. Try mo yung isa. Ay, gusto ko yun. Favorite ni Mrs. Mal! Sarado. Sayang. So, lagi kaming bumibili dito. Kaso, dahil walang available, sarado ang tindahan, hindi tayo makabili. So, sayang. Grabe, as in nakakapanibago yung Boracay na sobrang unti yung tao. As in, hindi, parang hindi normal. Parang ganun. Pero it's good, since it's COVID, government is trying to control the tourists that are coming in. So that's fine. Bago tayo pumunta sa hotel para magpahinga kasi wala pa kami tulog, isang oras pa lang yung tulog namin, we decided to make daan-daan here in John to buy watermelon shake and ano in-order mo man? Mango banana. So akin yung watermelon, kay Mrs. yung mango banana. Ito niyo ba? Menu. Dati kung maalala nyo, yung Jonas malapit sa shore. Pero since ni-rehabilitate yung buong shoreline ng Boracay, yung nangyari is pinag-move sila and nandito na sila ngayon malapit sa, or nasa kabilang highway na sila. So ito na yung bagong itsura. Ito yung bagong itsura ng Jonas. Almost the same. The only difference is the outside area. Kasi kalsada na siya. Watermelon mo. Ay. Dalawa, tapos isang isaw siguro. Dalawa nito? Dalawa, tapos isa pa nito. Ayaw mo pa. Hindi, akala ko ngayon natin kakainin eh. Bumili lang kami ng isaw, barbecue, hotdog. Para mamaya hindi na kami lumabas. Tambay na lang. Tapos, yun, inom. Bumili kami ng soju. Ang ganon. Minsan nalilito ako dito. Minsan may ilonggo. Pero ba? Ilonggo kate? Hindi, Boracay nun po. Pero mix na. O, hiligay nun po. Yun. Antique kasi. Ganun ba yun? Ano kasi ma'am, panay ko kasi. Parang halo. Parang halo-halo na po. Ano po? Manila ka? Hindi. Ay, Boracay nun. Boracay nun. Boracay. Sana na-enjoy nyo yung langoy-langoy natin kanina, under the sea. Ay, hindi wala under the sea. Under the pool. Hallelujah! Yo, what's up guys? Day 2. And magbe-breakfast buffet tayo ngayon. So, mauna lang tayo dun sa buffet area kasi gusto namin makaharap namin yung dagat pag kumakain na kami. Before tayo pumunta doon, gusto ko lang pakita sa inyo yung itsura ng morning pag nasa Henann. Good morning! Wala akong pinagkaiba pero yung feel na umaga, damang-dama mo. Hi, beautiful. Nag-blower pa yan. Blower, make-up. Choco din. Mga katinapay. So, panin na tayo agad eh.
Ano gramo sir? Sir. Yan, kanin. Ay, ito, sitaw, kuya. Ilan piraso sir? Dalawa lang siguro. Huh? Tabi lang. Sa tabi lang? Okay. Ah, thank you, kuya. Ayos, dami masasarap na food. Guys, breakfast. May iced coffee tayo. Binigyan lang tayo ng milk. So, napaka-good combo. Yan. Ha? May pagkain ni Mrs. Bumili kami ng taho kay la kuya. Kay kuya, ang laki pala ng 35. Wait lang kuya yung bayad. Okay po. Kumuha lang. Thank you po. Thank you. Init pa. Sarap. Grabing hapdi sa mata, boy. Shit. Hindi ko may pag naligo ka sa dagat. Hindi ka makakalimutan. Halata, namumulo. Ang sakit sa mata. Kasi huli na kami nakabili ng goggles. Nung hindi ko na kaya. Kasi kapag lumalangoy, yun, nakita nyo naman, sumisisid ako. Tapos nakabukas lang yung mata ko. So, hindi siya maganda. Yung sakit sa mata. Gising, man. Mag-check out na tayo. Ano na? Yo, what's up guys? It's our third day today here in Boracay. In our last day here in Henann, Palm Beach Resort. So after neto, lilipat na tayo sa Calypso Diving Resort. I wanna say, man, you did a good job having or building this room. Bago kasi ito, yes. May bago to? So yeah, Henann Palm Beach Resort. Good job. I like it. I like the room. I like it very much. Ang mako-comment ko lang siguro, slight improvement, pero nasa sa inyo na yun, is yung itong part na to. Ito. Mas maganda siguro kung lagyan nyo rin ng kortina. Mas magiging private yung feel kapag may kortina. Kasi alam ko namang hindi kami kita sa labas, pero mas okay kapag may kortina siya na blackout. Para mas I feel so private kapag meron nun. Pero overall, mamen, Henann Palm Beach Resort, I really love it. I really love the architecture of this room because everything is so cozy. Ayun lang. So, kita-kits men sa mga activities today. Won't you take me home? Give me with you right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run